Okay, welcome back dear students. Now going to discuss about the unharmonic oscillator. That is the breakdown of selection rule, quantum mechanical selection rule in the case of IR spectrum. Okay. So last class I mentioned about the peculiarity of the IR spectrum. An IR spectrum consists of only single lines arising from the various vibrational transition according to or following the selection rule for ideal harmonic oscillator. Assuming that a molecule is an ideal harmonic oscillator, the vibration from a lower vibration level to the next higher vibration level, which are of equal spacing, is always of the same energy. That is vibration transition from nu is equal to 0 to 1, nu is equal to 1 to 2, and nu is equal to 2 to nu is equal to 3, etc. They produce the vibration lines of the same energy. Okay, when they are following the quantum mechanical selection rule, that is nu changes by a order of the unity or magnitude of unity for the upward transition or absorption. Therefore, since the spacing between the vibration level are of equal energy, all the line merge together so as to produce a single line. So the ideal IR spectrum or an IR spectrum for an ideal harmonic oscillator should consist of a single line arising from the various vibrational transitions that I already mentioned. But that is not the case of an actual molecule. The case of an actual or real molecule, they are not ideal simple harmonic oscillator, or they show some sort of unharmonicity. How it arises? Let us explain. When we compress a molecule to a stronger, greater extent from its equilibrium position. Okay, when we compress a diatomic system, diatomic molecular system, consider a diatomic molecular system in the equilibrium position. When you compress it strongly, when you compress it with a strong force, it will comes together, close approach together from the equilibrium position. But due to the repulsive force arising from the nucleus, and also due to the restoring force, or due to the restoring force which is assisted by the repulsive force, will increase the potential energy of the system to a greater extent. Okay. So during the compression, the repulsive energy increase added along with the restoring force so as to exert an increase in the potential energy slightly greater or much greater than the ideal potential energy or potential energy of an ideal simple harmonic oscillator. We would have potential energy in the an ideal harmonic oscillator potential energy. So thus unharmonicity arises. So during the compression, the molecular system exhibit or exert a potential energy much higher than the required because of the repulsive force that is assist the restoring force that will increase the potential energy. On the other hand, on expansion, or we say on stretching, that is on stretching, what happens? That is, here the restoring force is much lesser, so that during the stretching, the resulting potential energy is slightly lesser than the actual potential energy. What is the increase in potential? That is the increase in the potential energy during the stretching of the bond from the equilibrium position is slightly lesser than that of the actual potential energy. So that means there is some sort of degree of unharmonicity arise in the case of a molecule. Suppose a molecule is stretched to a point much greater than a particular point, particular limit, it will break it into atom.
അതൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് അപ്പുറം വെച്ചിട്ട് മോളിക്കുലെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസോസിയേഷൻ ലിമിറ്റ് ആണ്. അവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഇല്ലാതാവുകയും മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So what is actually the case of an unharmonic oscillator? It has a potential energy. Okay, it has a potential energy slightly different from the ideal harmonic oscillator because it is not in agreement with it is not in proportionality with the restoring force. So we have a term. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ unharmonicity എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. So a real molecule or actual molecule exhibit a sort of unharmonicity in its vibrational motion. That is a fact you have to understand. So all of you know the case of an ideal oscillator, harmonic oscillator, the vibration energy term E or vibration energy is equal to E nu is equal to nu plus half H nu oscillation. എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, that is equal to nu plus half into H into C omega oscillation. Where omega is the wave number. Correctly, wave number corresponds to the new oscillation of the molecule. Okay, so also characteristic oscillation in terms of the wave number. Nu omega oscillation is the oscillation, characteristic oscillation. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് characteristic oscillation or the vibration oscillation in wave number C bar centimeter inverse. ഇതാണ് നമ്മുടെ equation. So for an ideal harmonic oscillator, the energy of the vibration level nu, E nu, okay, E nu 0 or nu 1 etc. E nu is equal to nu plus half into Hc omega oscillation, where omega oscillation is the characteristic oscillation in the wave number of the particular molecular vibrational system. But you do, since the oscillation is not going to be ideal harmonic, it is unharmonic. So in the case of unharmonic oscillator, this equation is not going to be valid. Equation valid alla. So in the case of an unharmonic oscillator and modification is required, the scientist called the W.J. Morse. The scientist called the P.M. Morse. About the P.M. Morse or Morse curve. Morse modified this equation and he suggested another modified equation for an unharmonic oscillator. So in the case of an unharmonic oscillator, the equation that is Morse equation for the energy level, that is E nu is equal to E time another time that is equal to nu plus half into Hc omega oscillation minus it's the omega oscillation minus nu plus half the whole square into Hcx. Okay, Hcx, a constant oscillation, Hcx oscillation into omega oscillation. And this equation is the Morse equation for an unharmonic oscillator. As an equation suggested by Morse. Okay, suggested by Morse to account the unharmonic oscillation. So that is the form E nu is equal to not nu plus half Hc omega oscillation. Instead, nu plus half Hc omega oscillation minus nu plus half the whole square Hcx oscillation into omega oscillation, where X oscillation is a constant called the unharmonic constant. Where Cx oscillation is called unharmonicity constant എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. So the X oscillation is called the harmonicity constant. ഇതും കൂടെ നോക്കിയിരിക്കുക. So this constant that is X oscillation is called unharmonic constant എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
So this equation, when we look at the equation, we can see that equation number plot here. When we plot this equation, or when E is plotted against, so when we plot this equation, that is the variation of energy E nu versus the equilibrium distance R. Okay, equilibrium distance R is such that is also a parabola, but it is such that the spacing between the vibration level not equal. The spacing between the vibration level are not equal. As nu increases, that is called a vibration ladder. The spacing between the vibration ladder decreases. So as the nu increases, the peculiarity of the unharmonic oscillation potential curve is such that as the nu increases, the spacing between the vibrational level diminishes, or as the height of the vibration ladder increases, the spacing between level decreases, or the level become closer together, like this. So this is the curve. This is the unharmonic oscillator. This is R equilibrium. So that potential energy is 0. Okay, R equilibrium, and out of which that is nu is equal to 0. Then nu is equal to 1. Okay, spacing correct. Nu is equal to 1. Then nu is equal to 2. Then nu is equal to 3. Then nu is equal to 4, like that. So that the energy is what happens, as the vibration level increases, the spacing between the level diminishes. So idea in the case of an unharmonic oscillator, the plot of potential energy versus the equilibrium or the the extent of displacement, the displacement R from the equilibrium position, R equilibrium, it is also a parabolic curve, but it is such that the vibrational level is going on decreases with the increase of nu. Nu increase in vibration level that is very different from a contrasting difference from the ideal harmonic oscillator, in which the spacing between all the vibration level are equal or same. So this is nu is equal to 0, that is energy E nu half H nu 0, H nu oscillation. Nu 1, nu 0 1. Okay, E nu is equal to 3/2. Value energy variation energy. Okay, number new so E nu spacing. Nu is equal to 2. Nu is equal to 3. Nu is equal to 4. Then nu is equal to 4. Then nu is equal to 5. Then next nu is equal to 6. So as the vibration ladder increases, the spacing between the energy level decreases. പ്രധാനമായി unharmonic oscillator സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാകേണ്ടത് the potential energy curve is something different from the ideal potentiality curve, such that the plot of potential energy versus the displacement of the vibration from the equilibrium position is a parabola, but the spacing between the vibration level diminishes as the vibration ladder increases. So in this situation, the quantum mechanical selection rule breaks. For a harmonic oscillator sambandhichu, the case of unharmonic oscillator, the quantum mechanical selection rule breaks. That will break down. That is, there is a breakdown of the selection rule. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു
plus or minus 1 എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത്. That is, delta nu changes by 1 plus 1 the case of absorption. Okay, nu is equal to 0 to nu is equal to 1 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇതാണ്, this is always plus 1. എപ്പോഴും plus 1 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. But ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. But ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. This is not obeying, strictly obeying. This is not really necessary to obey this selection rule. So we have to modify, that is according to unharmonic oscillator. The case of an unharmonic oscillator, the selection rule is, the case of an unharmonic oscillator, there is a breakdown of the selection rule. So in the case of an unharmonic oscillator, the selection rule is such that the selection rule quantum mechanical selection rule is such that delta nu is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതാണ് quantum mechanical selection rule. The case of an unharmonic oscillator, the quantum mechanical selection rule is modified as it is equal to delta nu is equal to plus or minus 1. For upward it is 1. Okay, always positive value. And delta nu is equal to plus or minus 2. It is 2 for upwards, or it may become plus 3 upwards. അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ഇത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ലൈൻസുകൾ. സോ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻടു the vibrational spectrum of an unharmonic oscillator, we can see more than one line of different frequency. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈനുകൾ കാണും, വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈനുകളെ കാണും. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം? That is the spectral line that give rise to the absorption, that is the spectral line that give rise to the transition nu is equal to 0 to nu is equal to 1. Okay, the spectral line arising from the transition nu is equal to 0 to nu is equal to 1. That transition is represented by nu is that is that transition is like this. This is called a fundamental transition. It produces a line that is called a fundamental line. Fundamental band എന്നാണ്, fundamental line എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. That is called a fundamental line. So this is the strongest line of highest intensity. That is a fundamental line. There is one line that can be easily strong. That is called that spectral line that arises from, that is nu is equal to 0 to 1 is called the fundamental line. While the other lines, that is nu is equal to 0 to 2, nu is equal to 2. Okay, nu is equal to 0 to nu is equal to 2. That is called that line. That line is called first overtone എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And other line that arising from nu is equal to 0 to nu is equal to 3, that is called second overtone, like this. So we can see different spectral line. So in the case of one unharmonic oscillator, we can see different spectral line, and one is always the fundamental, while other are collectively called overtone. നമുക്ക് distinguish ചെയ്യാം. There are different frequency. The fundamental one is called a fundamental line that is correspond to the vibration transition from nu is equal to 0 to nu is equal to 1. That is always called a fundamental line of the lowest frequency. While the second line that is arising from the transition from nu is equal to 0 to nu is equal to 2, that is called the first overtone. This is a higher frequency than the fundamental.
The second overtone is nu is equal to 0, rising from the transition, that is nu is equal to 0 to nu is equal to 3. That is the second overtone, that is again of high frequency. But the interesting thing is that the intensity diminishes. So in the case of a fundamental line, the intensity is the highest, the most intense line. Well, as the overtone number increases, the first overtone frequency increases, but intensity decreases. The case of second overtone, again frequency increases, but intensity diminishes. The reason is that overtone fundamental most prominent line in the fundamental line than increasing frequency less intensity overtone overtone 0 to 2 first overtone, അടുത്ത overtone എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 3 second overtone, അടുത്ത overtone എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 4 third overtone, like that going on less than less intensity ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും higher frequency region. Why it is account? That is, the high intensity of the fundamental line is due to the fact that at room temperature most of the molecules are populated in the lowest vibration level, that is nu is equal to 0. That's fundamental കാര്യമാണ്. Because a large number of molecules are populated room temperature. At the room temperature, there is a probability of large number of molecules, and we see at the vibration level nu is equal to 0. Ground vibration level nu is equal to 0 is populated with a large number of molecules. And you know that the intensity of any spectral transition is proportional to the number of molecules, number of population. But the initial level, originate the transition originate originate quantum level in the vibration level in the molecule intensity. So at a room temperature, the ground level, that is equal to 0, the lowest vibration level, nu is equal to 0, is heavily populated, or they are populated with a large number of molecules always. So therefore that gives rise to the transition with a much more highest intensity. But as the nu increases, as the vibration level increases, the population gradually decreases. Therefore the intensity diminishes. You know that as the frequency also increases, because of high energy separation. When nu is equal to 0 to nu is equal to 2, there is larger higher separation, so overtone is high frequency. Similarly, nu is equal to 0 to nu is equal to 2, 3, etc. That's again higher energy separation, so that you account the frequency decrease. ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് there is another special line called Hort band. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ ഒരു അൺഹാർമോണിക് കോസിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലൈനാണ് പ്രധാന, ഫണ്ടമെന്റലും ഓവർടോണുകളും. ഫണ്ടമെന്റുകളാണ് മോസ്റ്റ് ഇന്റൻസ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ബട്ട് അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഓവർടോൺ. ഓവർടോണിനെ കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. The frequency or the first overtone is almost twice that of the fundamental, and that of the second overtone is 3 times that of the fundamental. The frequency of the first overtone is almost twice that of the fundamental. The frequency of the second overtone is almost 2-3 times that of the fundamental. Okay, but intensity കുറവായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. The next is Hort band. ഒരു പുതിയ ഒരു ലൈൻ കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, Hort band. പല ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ Hort band? Hort band എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ്, that is the vibrational transition that arise between any two excited states. Between any two excited vibration level in a molecule is called a Hort band. Generalized ഓർത്തിരുന്നാൽ the vibrational lines that produced by the spectral line, that's what, or the spectral lines that is produced seen in the vibrational spectrum, or the spectral line that is produced due to the vibrational transition between any two excited vibrational level is called a Hort band. Generally that occurs at higher temperature. High temperature ആണ് ഹോട്ട് ബാൻഡുകൾ കാണുന്നത്, lower temperature കാണില്ല, room temperature കാണില്ല. That is a vibration between nu is equal to 1 to 2. The vibration between nu is equal to 1 to 2 is an Hort band.
Similarly, the vibration between nu is equal to 2 to nu is equal to 3. That is again on hot band. So, and hot band is a line, is a spectral line. A spectral line that arises from the vibrational transition between any two vibration level, any two excited vibration, any two vibration level of higher energy or higher vibration other than nu is equal to 0. Nu is equal to 0 ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ഏത് രണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ബാക്കി ഏതും രണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകളെയാണ് ഹോട്ട് ബാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. That arises from nu is equal to 1 to 2 is a hot band. Similarly, nu is equal to 2, nu is equal to 2, to nu is equal to 3, that is also on hot band. Always you remember, the hot band is generally temperature dependent. As the temperature increases, the intensity of the hot band gradually increases. ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കൂടുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു തരാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, the frequency of the hot band is generally lesser than that of the fundamental. അത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം സ്പേസിംഗ് കുറയുകയാണ്. വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ദാൻ ദ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അറിയാം 0 to 1 ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസിംഗ് ആണ്, ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. 1 to 2 കുറച്ച് കുറയും, 2 to 3 വീണ്ടും കുറയും, 3 to 4 വീണ്ടും കുറയാണ്. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ബാൻഡുകൾ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ദാറ്റ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 to 3 or 2 to 3, 1 to 2, then 3 to 4 like this. And the vibration spacing or energy difference is lesser. So that generally the hot band is of lower frequency than the fundamental band. And its intensity or probability appearance increases with the increased temperature. Temperature കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫണ്ടമെന്റലി യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ ഹോട്ട് ബാൻഡ് കൂടുതൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇന്റൻസ് ആകുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. സോ ദീസ് ആർ ഹോട്ട് ബാൻഡ്. ഹോട്ട് ബാൻഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. This is a hot band. This is a fundamental line. It's a hot band. This is a fundamental line. These two are overtones. ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോണും രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഓവർടോണും. അപ്പം ജനറലായിട്ട് ഓവർടോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ, ബാക്കി ഓവർടോണും, ബാക്കി ഹോട്ട് ബാൻഡുകൾ. So how do you distinguish between a fundamental and hot band? അത് തെറ്റരുത്. A fundamental line is the most intense line that usually occurs at the room temperature, that arises from 0 to 1 transition. That is the most prominent line in a vibrational spectroscopy. While the hot band is not seen at the room temperature, when as the temperature is increased, we can see a line of lower frequency. So lower frequency than the fundamental that usually arises from the transition from nu is equal to 1 to 2 or nu is equal to 2 to 3, etc. And that is the vibration between transition between two vibration level of higher energy state other than 0. That is the hot band. That is of lower energy frequency than the fundamental band. But hot band, fundamental band is lower frequency area. And also it is temperature dependent. Fundamental frequency band is not at all, or fundamental line is not at all temperature dependent, while the hot band is so temperature dependent. പിന്നെ ഓവർടോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും, ഓവർടോൺസ് ജനറലി ആർ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ദാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ. ഫണ്ടമെന്റേക്കാൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബട്ട് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് ആർ ജനറലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ദാൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഹോട്ട് ബാൻഡുകള് ഓവർടോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഓവർടോണുകള് ഫണ്ടമെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതും, എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം ഓവർടോണുകൾ ഫണ്ടമെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതും ഹോട്ട് ബാൻഡുകൾ ഫണ്ടമെന്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Another, overtones are not temperature dependent. They are generally feeble, okay, but of high frequency. But the hot bands are strictly temperature dependent. So I think that you have followed my class about that harmonic oscillator
So the 0 to 1 is the fundamental line, that's a characteristic line, only one fundamental. Another 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, etc. Overtone generally got a first, second, and third overtone, which are of higher frequency than the fundamental, about twice, 3 times, 4 times that are the fundamental line, but of a decreasing intensity. The next are, we are able to first overtone, second overtone, third overtone. Other than that, 0 to 2, first overtone, 0 to 3, second overtone. I mean, 0 to 0 to 3. In the whole band of the transition between any true vibration level other than 0. 0 ichula, nu is equal to 0 either vibration level in the transition in the whole band of nu is equal to 0 to 2, nu is equal to 1 to 2, nu is equal to 2 to 3. In the excited state level vibrational transition the whole band temperature dependent current temperature higher level. As the temperature increases, there is a probability, there is definite probability that the higher vibration level get populated with the molecule. Higher vibration level like a molecule could let the higher vibration level populate down. Next higher vibration like transition on the Sadhana, and then a whole band okay. Then next we have to pass on to the characteristic, the vibration of certain important molecule. IR spectrum of some important molecule. That would have pattern participation in the application to the classic cardium. Again, structural parameter would discuss molecule. That is the IR spectrum. Discussion of IR spectrum. IR spectrum of some important molecule. IR spectra of some important molecule. Molecules in the IR spectrum of the discussion. IR spectrum or vibrational spectrum or some of the important molecule, that is a polyatomic system. Polyatomic system are generally the case of diatomic molecular system, the case of homonuclear diatomic molecule, you know that there are two different types of diatomic molecular system. Diatomic molecular system of two types. One is homonuclear, like HH. Okay, H2, N2, okay, but second is heteronuclear, like heteronuclear like HCl, then CO, NO, all these molecular intro in this case I wish to the case of homonuclear. So diatomic molecule are two types. One is homonuclear diatomic molecule and the other is heteronuclear diatomic molecule. You look at the homonuclear diatomic molecule, the homonuclear diatomic molecule, there is no charge separation, or there is no permanent dipole moment at all. As there is no charge separation in this molecular system, this molecule are generally duff and dumber. Duff and dumber name parayunu. Okay, so the homonuclear diatomic molecular system are generally deaf and dumb. They have no language. No, they are not associated with the oscillating electric field as there are no charge separation. Either during the rotation or during the vibration, there is no charge separation or no dipole moment. Okay, that is the important case. When a diatomic molecular homonuclear system will rotate, it cannot produce any dipole moment. The molecule as such is not dipole moment. Permanent dipole moment illa. Karangumbodu adukondu electric field create cheyyunnilla. So it cannot interact with the microwave radiation. So it is cannot absorb microwave radiation. So it is said to be microwave inactive, rotation inactive.
A homonuclear diatomic molecule is microwave inactive or rotational active because it has no permanent dipole moment. ഷാർപ്പായിട്ട് അടിച്ചു കളയാം. അവൻ വെറും ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബ് ആണ്. അവന്റെ കറക്കത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം അവന് സംഭാഷണ ഭാഷ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. കറങ്ങിയത് കൊണ്ടുമ്പോൾ അവന് ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഡഫ് ആൻഡ് ഡംബ് ആയതുകൊണ്ട് അവന് കഴിവില്ല. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ലൈറ്റ്. മൈക്രോവേവിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. So it is cannot microwave inactive. So we cannot study the structure of the molecular system by rotational spectroscopy because the rotation is inactive. Then coming to the IR നോക്കാം. IR നമുക്ക് പറയുന്നത് essential selection rule ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. essential selection rule, gross selection rule. ഓക്കെ, അതെന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ അറിയാലോ. വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം. വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് IR ആക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷന് ഫലമായി ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് അതിന്റെ ഭാഷയാണ്. ആ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിൽ കൂടി അത് IRന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളുമായിട്ട് ഷേക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൈകോർക്കുന്നു, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എനർജി. ഇവിടെ നോക്കൂ. What happened to a diatomic molecular thermonuclear diatomic molecular system when vibrate? Even during the vibration, it does not produce any change in dipole moment. That's very important. അപ്പോൾ ഒരു ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താലും എന്തില്ല, during the vibration also it cannot produce or any electric field. അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അഗൈൻ ഡഫ് ആൻഡ് ഡം towards the IR radiation. IR റേഡിയേഷനുമായിട്ടും അതിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി സംസാരിക്കണം. ഇതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണം. സോ the case of a homonuclear diatomic molecular system, there is said to be again IR inactive. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേഷണലി മൈക്രോവേവ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. നോ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താലും അത് ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ വൈബ്രേഷനിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് IR ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്, വൈബ്രേഷൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. സോ we cannot find out the molecular structural elucidation of such a molecular system by means of both IR and micro. IR മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പഠിക്കാന്നുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം. അവിടെയാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്ര വരുന്നത്. ഇവന് സംശയിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇവന് സംഭാഷണ ശേഷി ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഗുൺ ആര്? ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം. ലൈറ്റ് എന്ന ലേസറിന്റെ രൂപത്തില് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ആ ദൈവം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കുകയാണ്. ആരെയാ? ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബീയിങ് അവരൊരു വരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ലേസറിന്റെ കഴിവ്. ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ വഴി ആ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിലെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ വഴി ആ ലൈറ്റിൽ നിന്നും അത് എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ലൈറ്റ് ലേസർ ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർഗോയിങ് വൈബ്രേഷണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ. ആ ഒരു ടെക്നോളജി അത് സ്കിൽഫുൾ ആയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് രാമൻ നടത്തിയത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദ രാമൻ. അതാണ് രാമന്റെ സ്കിൽ. അതാണ് ശരിക്കും പറയാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മോളിക്യൂളിനെ സംസാരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രാമൻ ചെയ്തത്. രാമനാണ് ചെയ്തത്. ആരെ കൊടുത്തുകൊണ്ട്? ലേസർ പോലുള്ള വിസിബിൾ ആയി ശക്തമായ എനർജിയുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംഭാഷണ ശേഷിയില്ലാത്ത മോളിക്യൂളെ സംഭാഷണ ശേഷി ഉള്ളതാക്കി. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടൈം ബീയിങ് ലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സ്പെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ലൈറ്റ് ഒരു സ്പെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ബൂൺ വരം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സ്പെല്ലിനകത്ത് ഒരു പാർഷ്യൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ പോളറൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്റ് ചെറിയൊരു ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടി അത് ലൈറ്റിന്റെ ഓസിലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള എനർജി വൈബ്രേഷന് വേണ്ടിയോ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയോ ആവശ്യമുള്ള എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. അതിന് ഏതിനാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും, വൈബ്രേഷൻ ആണ് അത് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട്
ആ പരിപാടിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് സ്ട്രക്ചർ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രാമൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. So you have to remember both homonuclear diatomic system are both IR there is rotation inactive and vibration active, or we say micro inactive and IR inactive. But heteronuclear molecular system, they are all molecule with permanent dipole moment surely, and they are micro active, and also they are IR active. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ മൈക്രോവേവ് ആക്റ്റീവും IR ആക്റ്റീവും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹെറ്ററോന്യൂക്ലിയർ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ല, കാരണം അവർക്ക് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോളറൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഡൈപോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദേ ആർ IR that is microwave active, microwave and IR active. ഇത് no microwave inactive, microwave and IR inactive. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ രണ്ടും ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്, IR മൈക്രോ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ heteronuclear system micro IR active ആണ്. Then coming to our polyatomic system, polyatomic molecular system. Polyatomic molecular system that depends on the net dipole moment of the molecule. You know the linear molecule, C double bond O, C double bond O, CH triple bond CH. All these molecular system have no net dipole moments. Okay. So ഈ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല, കാരണം they cancel each other. So a vector quantity, they cancel each other. No net dipole moment, no net dipole. Mu ആണ് vector quantity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് no net dipole moment. So they are that is rotationally inactive. Rotationally inactive or microwave inactive. ഇതെല്ലാം മൈക്രോ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. Because permanent dipole moment illa, because the vectorial sum of this dipole cancel each other. But once again, linear polyatomic molecule which have no dipole moment, net dipole moment as rotationally inactive or micro inactive generally. But one of the vibration, the stretching vibration is also IR inactive. The stretching vibration is IR inactive. But the asymmetric stretching vibration and the in-plane and out-plane bending vibration is generally IR active. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So in the case of polyatomic system, example carbon dioxide is a linear molecule. So there's no net dipole moment. No net dipole moment. Hence, microwave inactive. ഇനി നമ്മുടെ IRലേക്കാണ്. IR സ്പെക്ട്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The case of IR spectra, when you look in this, how many mode of vibration possible? Again, I have come to that number of modes of normal modes of vibration or fundamental vibration. The case of linear molecule, there are 3n-5 normal modes, and the case of a non-linear molecule, 3n-6. This is for normal, no more mode of vibration for linear molecule, and this is for non-linear. Equation ഓർത്തിരിക്കുക, ഞാൻ കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകുന്നില്ല. 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് n ആറ്റം ഉള്ള മോളിക്യൂളിന് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, Z ആക്സിസ്, അതാണ് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് എപ്പോഴും മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും 3 ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. സോ 3 ട്രാൻസിഷൻ. പിന്നെ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് എന്താ ഉള്ളത്? ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് it has a two vibration. So നോക്കൂ, 3 ആറ്റം 3 3 into 3. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? So we have 3n plus
മൈനസ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും ദെൻ രണ്ട് റൊട്ടേഷനും. ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് 3 ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ട്, 2 റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്ലെയിനിൽ കൂടിയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 3 റൊട്ടേഷൻ 2 റൊട്ടേഷൻ 3 5. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3n - 5 ആയിട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ. നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിന് 3n ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ 3 റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 3 6. അപ്പൊ ബാക്കി വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 3n - 6. So the total degree of freedom 3n, out of which 3 transition and 2 vibration for 2 rotation. So 5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3n - 5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have linear molecular vibration കിട്ടും. Non linear molecular vibration കിട്ടാൻ 3n the total degree of freedom, out of which 3 translational and 3 rotation. So 3 plus 3 6. So vibration എത്ര വെച്ചാൽ 3n - 6 for the linear molecule. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് the number of normal modes of vibration, fundamental vibration is 3n - 5 for a linear molecule. So in the case of carbon dioxide, we have 3 into number of atom 3.